হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আমি আজকে আপনাদের দেখাবো ইউটিউব চ্যানেল স্যামসাং মোবাইল থেকে ভিভো মোবাইলে কীভাবে ট্রান্সফার করতে হয়। চলুন শুরু করি। বন্ধুরা, আমরা প্রথমে স্যামসাং মোবাইলের ইউটিউবটা ওপেন করে নেব। আমরা লোগোতে ক্লিক করব, একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা এখান থেকে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব, যে চ্যানেলটা ট্রান্সফার করব চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব। আমরা এখানে 2-3টে চ্যানেল আছে, আমি এখানে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব, যে চ্যানেলটা ট্রান্সফার করব। সিলেক্ট হয়ে যাবে, আমাদের নতুন একটা পেজ আসবে। আমরা লোগোতে ক্লিক করব, ক্লিক করলে আমরা এখানে নতুন পেজ আসবে। আমরা ইয়ার চ্যানেলে ক্লিক করব, ক্লিক আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা ভিডিওতে ক্লিক করব, ক্লিক করলে আমরা সবগুলো এখানে ভিডিও দেখতে পাবো। আমরা যে মোবাইলটাতে ট্রান্সফার করব ওই মোবাইলটা ওপেন করে নেব। Hey there. Subscribe to my channel. বন্ধুরা, আমরা প্রথমে ইউটিউবটা ওপেন করে নেব। ইউটিউবে প্রেস করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা লোগোতে ক্লিক করব, ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্টে ক্লিক করব, ক্লিক করলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা মোবাইলের লকটা ওপেন করে নেব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা এখানে মেল আইডিটা টাইপ করে দেবো। স্যামসাং মোবাইলের মেল আইডিটা এখানে টাইপ করে দেবো, চ্যানেলের মেল আইডিটা। টাইপ করে দিয়ে আমরা নেক্সট করে দেবো। নেক্সট করে দিয়ে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা পাসওয়ার্ডটা টাইপ করে দেবো। স্যামসাং মোবাইলের পাসওয়ার্ডটা এখানে টাইপ করে দেবো। পাসওয়ার্ডটা টাইপ করে নেক্সট করে দেবো। নেক্সট করে দিলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা স্যামসাং মোবাইলে চ্যানেলটা 2 টাইমস ভেরিফিকেশান আছে, আমাদের পারমিশন চাইবে। আমরা ইয়েস করে দেবো।
ইয়েস করে দেবো। ইয়েস করে দিলে আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আর পেজ এলে আমরা এগ্রিতে ক্লিক করব। আই এগ্রিতে এগ্রিতে ক্লিক করলে আমাদের অটোমেটিক চ্যানেলটা কানেক্ট হয়ে যাবে। চ্যানেলটা অটোমেটিকই কানেক্ট হয়ে গেছে। কানেক্ট যদি না হয় আমরা লোগোতে ক্লিক করব। লোগোতে ক্লিক করব, একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা লোগো সাইডে তীরচিহ্ন দেখতে পাচ্ছি, তীরচিহ্নতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা এখান থেকে চ্যানেলটা সিলেক্ট করে নেব। যে চ্যানেলটা ট্রান্সফার করেছি আমরা এখানে দেখতে পাবো চ্যানেলটাকে। আমরা এখান থেকে সিলেক্ট করে নেব। সিলেক্ট করে নিলে আমাদের অটোমেটিকই কানেক্ট হয়ে যাবে। আমরা লোগোতে ক্লিক করব, একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা ইয়োর চ্যানেলে ক্লিক করব। আমাদের একটা নতুন পেজ আসবে। আমরা ভিডিওতে ক্লিক করব। ক্লিক করে আমরা দেখতে পাবো আমাদের স্যামসাং মোবাইলে যে ভিডিও, আমাদের চ্যানেলের ভিডিও আমরা এখানে দেখতে পাবো। চ্যানেলটা ট্রান্সফার হয়ে গেছে। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.